Okay, so hi everyone. My name is Julie Van Offelen. You might recognize my name from, I'm the one that has been bombarding you of emails. So today I'm going to take you through the global policy milestones that have shaped the GPI's journey. So the story I want to tell you is how the GPI has positioned itself as the connective tissue between the science that we have generated all together and the policy decisions that our countries and members have helped shape. So let me start in 2002, when the Ramsar Convention adopted the guidelines for global action on peatlands. And that was the moment the global community first recognized peatlands as a category of ecosystem deserving of its own dedicated multilateral attention. As all of us know, the climate emergency advances and biodiversity continues to decline, and degraded peatlands pose a growing threat to tackling the triple planetary crisis. So this brought together a strong group of countries and organizations to form the Global Peatlands Initiative in 2016, with the overarching aim of saving peatlands as a significant carbon store. And the GPI mandate was clear: to bring finance, policy, practice, and did I say practice? Well, science, policy, practice, and finance together, so that peatlands could move from being on the margins of the global agenda and coming to focus as an opportunity for action across MEAs and global goals. So a year later, in 2017, we published our Smoke on Water report. And that report did something important. It put the case of peatlands in front of policymakers in a format that they could use. It was not a textbook, it was an advocacy tool, and it traveled. In 2018, the Brazzaville Declaration was signed, and that was the first time that peatland-rich countries publicly committed to working together for peatlands protection, grounded in research and science through South-South collaboration. And following that, the International Tropical Peatland Center was established, giving the tropical peatlands community its institutional home. In 2019, we reached what I call as a foundational policy milestone, when the UNEA resolution on the conservation and sustainable management of peatlands was adopted by all UN member states and our 9 major groups of stakeholders. That resolution gave countries, governments, and the GPI a universal mandate that we've been delivering on ever since. In 2021, the Patagonian Peatlands Initiative was launched, and we came together to organize the first ever peatland pavilion at COP26, with more than 45 events and 200 speakers over the 2 weeks. In 2022, we had a big milestone. So we launched the Global Peatlands Assessment, but also importantly, its summary for policymakers. And that assessment is the foundational evidence base on which national policy is being built today. In 2023, the European Peatlands Initiative and the CanPeat network were launched, and Ramsar COP14 advanced further peatland-relevant decisions. So the global community is now structurally bigger and more distributed, with these regional initiatives, autonomous in their governance, anchored in their own geographies, but firmly part of the GPI family and inspired by the model that we have built. In 2025, the UNEA 7 adopted a wildfires resolution that recognized peatlands fires as a global priority. And the evidence synthesis training program was launched, because, as Diana often reminds us,
we cannot wait for the perfect policy instrument to be put in place before we act, because peatlands cannot afford that. And so we need to be ready together when moments come. And in 2026, here we are at the GPI fourth meeting of the partner in Lima, which is a critical moment to take a pause, reflect, and assess what policy tools and approaches are at our hands and what is missing. And looking ahead, the GPI 10-year strategy is the framework that we are co-creating with all of you over the next few days. It will guide our work through to 2035, and it will be the foundation through which we deliver our 2050 zero emissions from peatland degradation ambition. So for that, 3 policy-related efforts are going to be needed. First, the call. I'm finishing. The call to action on MEA synergies, where peatland will they offer the chance to advance on 5 MEAs across 5 MEAs at once. Second, the new round of NDCs, NBSAPs, and LDN revision cycles, where governments will need our science, our tools, and our approaches. And then third, our capacity through the evidence synthesis training program and through this membership to respond when new global resolutions and policy moments emerge. And we need to be ready together. So the 2050 ambition is what we're working towards, and the work over the next decades with all of you is how we get there. Thank you very much. Thank you, Julie. Thank you for setting the scene and for all the work you've been doing. Come on, let's give one more round to Julie. That's doing an amazing job bringing everyone here together. Okay, so now we are moving to what governments have been doing to advance the implementation of peatlands into NDCs, NBSAPs, and land degradation commitments. And we will start with the countries of Peru, Colombia, DRC, Chile, Brazil, and Uganda. So I would like to invite you to come here and have a seat. Oh, sorry, it's the Republic of Congo. Sorry. Okay. Yeah. So everyone sits here, right? Yeah. Yeah, Mirbel, Narcís, Paula, Lucy, and we have Lara joining us online. Yara. I said I was going to pronounce some names wrong. I'm sorry. Okie dokie. So we're going to start with Mirbel. Vamos a empezar contigo en 5 minutos, si nos puedes explicar del Perú. ¿Sí? Yo tenía, buenas tardes. Yo tenía una presentación también breve como para ayudarnos de pronto. ¿Sí? Básicamente para que puedan guiarse, ¿no? Bien, en el Perú, como ustedes han podido escuchar, tanto al IAP como a INAIGEM, ¿no? Hemos tenido una experiencia bien interesante en los últimos años para poder vincular la información científica a políticas públicas. Eso es el punto de partida, ¿no? Todos creo que estamos de acuerdo en que sin generación de información, sin ciencia, no podríamos diseñar políticas públicas para conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ¿funciona esto? Bien. No, ahí nomás. Gracias. Entonces, lo primero que tengo que mencionar es de que en el Perú hemos tomado la decisión ya hace 2 años de tener una ley expresa para conservación de humedales, para conservar turberas.
Esta es una ley que trata de regular el uso, la protección y conservación de las turberas, involucrando no solamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos subnacionales. Desde una mirada territorial, entonces, lo que queremos es fomentar la gobernanza territorial de las turberas. Entonces, ese es un primer, tal vez, punto que me gustaría que quede, digamos, claro sobre la intención de esta ley. En segundo lugar, esta ley también nos permite, la ley de humedales, nos permite generar una serie de instrumentos de gestión. ¿Sí? Les mencionaba en la mañana que el fin de semana aprobamos unos lineamientos dentro del paquete de instrumentos, unos lineamientos que nos va a permitir tener el inventario nacional de humedales en los próximos meses. Entonces, esa ley también nos permite tener ese tipo de instrumentos para generar más información. Hay un horizonte estratégico en la mirada del Estado peruano, hay un horizonte estratégico para básicamente dos grandes objetivos: mitigación ante el cambio climático, ¿no?, a través de las contribuciones determinadas, y conservación y recuperación de ecosistemas, en este caso de humedales. Entonces son dos grandes objetivos que también esta ley nos permite impulsar. Y finalmente, al ser un mandato legal, ¿no?, el Perú, al haber dispuesto la necesidad de conservar, proteger y manejar los humedales, entonces nadie se puede escapar de ello, es un mandato. Entonces, obviamente, esto es un proceso que va a demandar negociación en los próximos años, pero ya es la decisión que ha adoptado el Perú. ¿Qué más tenemos por acá? Como les decía, partimos de la evidencia científica. Entre el 2013 y el 2021 ha habido un arduo trabajo del IAP, sobre todo, en generar información, evidencia científica sobre la necesidad de conservar estos ecosistemas. Y hoy en día, estamos hablando de ecosistemas amazónicos, y hoy en día el INAIGEM, el Instituto de Montañas y Glaciares, está enfocado a las turberas andinas, ¿no?, que es lo que mostraba también en Francisco hace un rato. Entonces, con esa información, lo que hemos podido hacer para el 2023 es la inclusión ya formal de las turberas en las NDC. Entonces, con esa experiencia de turberas amazónicas, lo que queremos hacer es repetir el caso para el caso de turberas andinas, ¿no? Quedan un poquito descuidadas las turberas costeras, que son en realidad muy pocas, no tienen todavía un padrino dentro del, digamos, específico dentro del Estado, pero creo que con la experiencia que hemos tenido en Amazonía y en los Andes, vamos a lograr en los próximos años también incluir estos humedales costeros en la política referidas a mitigación de cambio climático, etc. Tres ideas también para tenerlo en cuenta: investigación científica para poder arrancar con estos procesos, articulación multisectorial, y esto es progresivo, el fortalecimiento institucional para lograr lo que tenemos hoy en día, ¿no?, es la gestión sostenible de los ecosistemas y de las turberas en general. No te preocupes, sí veo. Sí veo. Entonces, como tengo ya el tiempo cortísimo, lo único que puedo concluir es que la gestión de turberas amazónicas nos está demostrando que es posible, lo que les decía en la mañana también, que es posible alinear conservación y compromisos climáticos globales. Creo que esa es la gran lección que hemos aprendido como país. Gracias. Muchas gracias al representante de Perú. Vamos a pasar a Colombia. ¿Tienen presentación también? Sí. Este de acá. Buenas tardes. Este no sirve. Le doy, ya ahorita. ¿Cuál es el de pasar? Este. Sí, El, y este. el grande, solo el grande. Sí. Este de ahí. Buenas tardes para todos. Óscar Manrique no me había presentado, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Voy a tratar de utilizar mis 5 minutos porque es demasiado corto el tiempo, pero bueno, vamos a hacer un recorrido frente a dos elementos importantes que tenemos en Colombia. En Colombia no se ha definido el trabajo específico en turberas, pero se tienen dos líneas de trabajo muy centralizadas o muy orientadas hacia, primero, la identificación de páramos en Colombia
y segundo, la de humedales. Por eso vamos en sintonía con los lineamientos de la Convención Ramsar y también con todo el proceso a nivel nacional en términos de agua y alimento. Hoy, esta mañana lo comentaban bastante, y es precisamente que todo este proceso empieza por dos condiciones particulares: la necesidad de comida y la necesidad de agua. Cuando en Colombia nos empezamos a dar cuenta que hay unos sitios en los cuales requieren un cuidado especial que debe ser muy orientado hacia una condición particular que es de carácter vital, y es la vida y el agua. Empieza todo este proceso, no tengo tiempo para decirles todo, pero pues es muy sencillo. Empieza identificando si existían unos páramos en Colombia, pero solamente era visualizar en dónde podían estar, hasta que se genera todo un proceso ya en términos de leyes que apoyan ese proceso, hasta encontrar ya la gestión muy asociada en términos de política y en términos de ley para poder consolidar este proceso. Este es un paneo, me imagino que esto tiene cómo alumbrarlo. No. Bueno, esto se me fue. ¿Cómo me voy para atrás? Ya, listo. Demasiado rápido. Esto ya fue a través de un proceso, y creo que el profe por ahí esta mañana lo estábamos comentando, el apoyo en términos de los institutos de investigación para poder llegar a consolidar el inventario nacional de páramos, y sobre todo en términos de complejos, no de páramo in situ, sino de la relación que existe. 52% de páramos del mundo, 37 complejos, y bueno, el resto de información ustedes ya lo ven, porque se me está acabando el tiempo. En términos de reglamentación, ustedes pueden ver cada una de las resoluciones que hay, una en términos de las actividades que estaban generando impacto a esos ecosistemas, como son el tema de los cultivos o de los sistemas agrarios o agropecuarios, un tema de minería, y ya para diseñar procesos de reconversión a esas actividades que estaban generando esas condiciones particulares. Tengo 2 minutos y voy a súper avanzar. Esto es porque donde hay páramos hay vida, hay agua, pero también hay gente. Cuando hay gente hay problemas, hay conflictos, y por eso hay unas órdenes judiciales en las cuales obligaron al ministerio a hacer unos procesos de participación con estas comunidades para que las comunidades también fueran parte de las decisiones del país, y actualmente estamos en esos procesos en términos de la delimitación y de la concertación con ellos. Frente al tema de humedales, partimos de una normativa que tampoco me voy a demorar porque ya me pusieron los 2 minutos. Empezamos con la base de todo, que es el 2811 de 1974, y es el Código de los Recursos, en donde establece que el agua es un bien de uso público, pero adicional al agua son las áreas que contienen el agua, son bienes de uso público, y a partir de ahí empezamos todo el proceso de reglamentación. ¿Listo? No me detengo porque estoy sancionado. Con base en esto y a través de la norma de la ley 1753, que establece tanto para páramos artículo 173 y para humedales artículo 172, que deben ser identificados para poderlos proteger. Nosotros como ministerio empezamos a hacer el esfuerzo y todo el proceso con el soporte que tienen o que nos dan los institutos de investigación, y con base en eso generamos el mapa. Establecemos el mapa nacional de humedales, en donde también están las turberas, y definimos que son más de 25.900.000 hectáreas en humedales, pero hay una condición particular que se establece en todo este ejercicio, y es que a partir del fenómeno de la niña de 2010-2011 se genera un proceso de inundaciones, un proceso de pérdidas, tanto de vida como económicas y absolutamente todo. Una vez en que se genera ese proceso, no se buscan soluciones, rojo, sino se buscan culpables.
Cuando se buscan culpables, se establece que el Sistema Nacional Ambiental, solamente el ambiental, es el culpable por todo lo que pasaba. Entonces, a través de todo este ejercicio, se genera ya termino con esto, se genera un proceso particular en términos de identificar los humedales, pero no como el espejo de agua, sino en términos funcionales. O sea, se identifican los pulsos de inundación. Con los pulsos de inundación se establece una condición particular. Los humedales permanentes se asemejan a bienes de uso público y los pulsos de inundación pueden ser privados, pero se establece una gestión particular para que vayan en términos de funcionalidad. ¿Por qué explico eso? Y ya un segundito y termino. Un caso particular son las sabanas de la Orinoquía. Las sabanas de la Orinoquía hay petróleo y como hay petróleo hay que sacarlo. Como hay que sacarlo hay que hacer carreteras. Las carreteras están sobre sabanas inundables y lo que hacen los ingenieros civiles es construir por arriba de 100 años de periodo de retorno de las inundaciones. ¿Qué generan con eso? Diques. ¿Qué generan con los diques? Interrupción a los procesos funcionales. Si ustedes escucharon hace 7 o 8 años cuando se murieron una cantidad de chigüiros, fue por eso. Diques, se interrumpió esos procesos, no les llegó agua y murieron. Y con esto termino. Muchas gracias, Óscar Hernán Manrique, del Ministerio del Ambiente de Colombia. Y ahora es el turno a Monsieur Narcís Ofulu Samaka. Merci. Ma présentation, s'il vous plaît. Ma présentation. OK, merci. Alors, donc, je suis Narcisse Ofulu, directeur de l'écologie des ressources naturelles et point focal tourbière de la République du Congo. Je crois que je serai peut-être le seul à parler français, à avoir une présentation en français. Alors, donc, je présente sur l'intégration de la protection des tourbières dans les documents politiques et stratégies en matière de climat, de biodiversité et NDT. Alors, bon, par rapport au temps, je crois que je ne vais pas parler du plan. On peut retenir qu'en dépit de l'introduction et de la conclusion, il y a 3 points. Alors, l'introduction, je ne dirai pas grand-chose. J'ai parlé de la République du Congo, qui est un pays d'Afrique centrale et puis qui abrite des tourbières. On partage avec la République démocratique du Congo. Et les capacités, s'il faut dire, la superficie ainsi que la capacité de stockage de carbone, les données sont connues. Donc, on ne reviendra plus là. Alors, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Le premier point, pour dire le premier chapitre, est consacré à la prise en compte de la gestion durable des tourbières dans la CDN. Alors, au niveau de la CDN, en fait, la République du Congo a soumis sa CDN en février 2026. Dans cette CDN, il est indiqué que les écosystèmes de tourbières fournissent des services essentiels tels que la séquestration du carbone, la régulation hydrologique et les ressources alimentaires et médicinales, soutenant les moyens de subsistance des communautés locales. Alors, des mesures ont été prises en termes d'adaptation, effectivement. Il y a des projets qui s'alignent dans ce cadre, notamment la protection et la gestion durable des tourbières afin de préserver leur rôle de puits de carbone et leur fonction hydrologique. Il y a également le projet sur l'écotourisme et appui aux moyens de subsistance des populations riveraines dans les zones de tourbières en République du Congo. Et il y a le projet de gestion biologique et hydrologique des tourbières en République du Congo,
Alors, ça, c'est en ce qui concerne l'adaptation et l'atténuation. On peut noter la caractérisation des tourbières. Et là, je ne vais pas entrer dans les détails. Voilà, on me signale pour le temps, rapidement. Alors, donc, en ce qui concerne la prise en compte de la gestion des tourbières dans la stratégie et plan d'action national de biodiversité, SPAN B, je ne reviendrai plus parler de la SPAN B parce qu'on est tous les sachants en ce qui concerne ces questions. Alors, donc, au niveau de la SPAN B, la stratégie, puisque c'est par rapport au cadre mondial de biodiversité. Les objectifs sont connus à ce niveau. Alors, à ce propos, nous avons inscrit un certain nombre de projets qui s'alignent aux cibles du cadre mondial et par rapport à la stratégie et le plan d'action. Alors, je peux citer entre autres quelques projets. La création d'un institut de recherche de tourbières, sur les tourbières. Bon, la poursuite également des travaux sur la cartographie. Nous avons, voilà, je ne pourrais pas peut-être tout citer par rapport au temps, excusez-moi, c'est affiché. Alors donc, c'est pour dire que nous avons pris en compte la question de gestion durable de tourbières, on les a intégrées dans ce document stratégique. C'est le même cas que les mesures associées à la neutralité en matière de dégradation de la terre relative au stock de carbone, au stock de carbone organique des sols. Alors, à ce niveau, j'aimerais peut-être parler d'un document qu'on appelle intitulé « Engagement ». Engagement de la République du Congo à mettre en œuvre l'objectif neutralité de dégradation des terres d'ici 2030. C'est un document qui a été élaboré en janvier 2018. Donc, voyez-vous, c'est avant même la troisième rencontre des partenaires de l'initiative mondiale des tourbières qui s'est tenue à Brazzaville. Alors, donc, dans ce document, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Merci. Donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est pratiquement aussi le dernier slide. Donc, je dirais merci beaucoup. Vous voyez que ce sont les engagements que le Congo a pris et on a intégré dans les documents de politique nationale. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias. Now we have an online intervention, right? From Brazil. I think it's a video. Oh, okay. Sorry, first Paula. I'm sorry. Okay. Now ahora vamos a oír del gobierno de Chile. Paula Ott. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al equipo del GPI por extender la invitación al gobierno de Chile. Estamos muy contentos de estar aquí presentes. Mi nombre es Paula Ott, profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio. Tengo una presentación, así que si es que me ayudan. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre el avance de las políticas públicas y los compromisos nacionales e internacionales sobre las turberas en el país de Chile. Primero que todo, Chile es un país muy estrecho y muy largo, como lo pueden ver en este mapa, y nosotros contamos con un inventario nacional de humedales del año 2020. Gracias a ese esfuerzo logramos identificar las turberas en el país y por la definición que tenemos actualmente, las turberas son consideradas cualquier tipo de humedal que tiene la capacidad de producir turba. Eso nos abrió un poco la concepción de lo que entendíamos las turberas, como este imaginario colectivo que eran las turberas de la Patagonia. Pero dentro de esa definición pudimos comprender que también las turberas estaban en otros lugares de nuestro país. Y como pueden ver en el mapa, en color azul están los bofedales y las vegas altoandinas, los conocidos humedales altoandinos, ¿verdad? Que cubren aproximadamente 145.000 hectáreas, que no deja de ser un dato no menor. Y en el color rojo pueden ver las turberas de la Patagonia, que son casi 3 millones de hectáreas en nuestro país. La cantidad de humedales en nuestro país son 6.000 hectáreas. Entonces podemos decir que 1/3 de los humedales de Chile son turberas.
Bueno, en esta línea de tiempo pueden ver cómo progresivamente se han avanzado los compromisos nacionales para proteger los humedales, desde la adopción, ¿verdad?, de la Convención Ramsar y otras sucesivamente. En color rojo pueden ver cuáles son los compromisos nacionales y las nuevas políticas que vienen a proteger las turberas. El primer hito fue el año 2020, donde el país generó una hoja de ruta para la protección de estos ecosistemas que están muy amenazados en el país. Luego, en el año 2021, se establecieron los primeros compromisos internacionales en el marco de la NDC, que gracias a eso logramos poder identificar las turberas dentro del país. Y en el año 2024, hace ya 2 años, tenemos la Ley para la Protección Ambiental de las Turberas, que es un éxito y estamos muy orgullosos de poder contar con una ley que protege específicamente estos humedales, y eso es gracias al compromiso de los científicos del país y de las ONGs que levantaron esto en el Congreso para contar con una ley que protege estos ecosistemas que sabemos, como todos sabemos acá, son sumamente importantes. Actualmente se ha actualizado la NDC, eso que significa que tenemos nuevos compromisos que les voy a comentar ahora a continuación. Primero, respecto a la ley turberas, el principal artículo que yo creo que es muy interesante saber es que en Chile está prohibida la extracción de turba, es decir, no se puede extraer turba en todo el territorio nacional, es decir, el suelo. Sin embargo, en Chile se extrae la cobertura vegetal de las turberas, que se llama la especie Sphagnum magellanicum. Es el producto forestal no maderero número 1 que se exporta en Chile. Es decir, hay miles de comunidades en el sur de la Patagonia que viven de este musgo, y hoy en día esa extracción, lamentablemente, que ha operado por más de 30 años, no está regulada. Voy apurándome. Y dentro de las otras cosas que nos permite esta ley es establecer planes de manejo para la recolección del conocido Harvey moss. Quizás otros países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá están mucho más familiarizados con esos conceptos relacionados a la cosecha de este musgo. Y nos permite fiscalizar y sancionar a aquellos que extraigan la turba y, contra la ley, extraigan el musgo bajo no regulación. Actualmente estamos elaborando el reglamento para establecer las medidas y disposiciones para la restauración, conservación y protección de las turberas. Llevamos aproximadamente 2 años en esto y, bueno, ahora necesitamos hacer una consulta indígena porque muchos de estos territorios habitan comunidades que no están siendo considerados dentro del proceso regulatorio. Específicamente, ¿qué les puedo comentar de la NDC? Chile tiene 2 líneas estratégicas para la NDC en materia de turberas, lo cual también es algo muy novedoso porque específicamente señala estos ecosistemas como claves para la mitigación y adaptación al cambio climático. Lo primero es establecer que las turberas estén en el inventario de gases de efecto invernadero, cosa que actualmente no están, y por tanto tenemos un desafío muy grande para poder establecer los famosos factores de conversiones, de verdad, saber cuánto están capturando las turberas de nuestro país, y con eso cómo podemos elaborar este inventario. Y para ello necesitamos insumos y la verdad actualmente no los contamos. Y el segundo componente específicamente está relacionado a la cosecha del musgo Sphagnum. Como ven en las imágenes, es una cosecha artesanal que se hace a la mano, ¿verdad? Los recolectores en un invernadero lo secan el musgo y se exporta principalmente a países como Taiwán y China. Y bueno, gracias al apoyo de PENUMA, actualmente contamos con un proyecto GEF recientemente aprobado que nos permitirá, ¿verdad?, trabajar con las comunidades recolectoras que viven en el sur del país y poder establecer planes de manejo y recolección del musgo bajo la normativa vigente. El proyecto tiene 3 componentes principales, es un pequeño proyecto de medium size, entonces recién estamos en etapa PPG y esperamos prontamente la implementación dentro del año 2027 al 2030. Muchas gracias, me pasé del tiempo. Muchas gracias. Esa era la experiencia de Chile. Ahora nos vamos. We are going now to Uganda. Oh, sorry. No, first we're going to go to Uganda. Thank you very much for the opportunity, to the organizers as well. In order for us to understand the peatland journey in Uganda, I will tell you about the fact that Uganda's wetland management journey spans 40 years, and the peatland journey spans 10 years. And we have on our side
the president of Uganda, who declared no further drainage of wetlands until there was a policy. So we have a policy in place. And we also have 10 legislation that supports the management of wetlands. In regard to the peatlands, they cover about 3.7% of the total area. And our greenhouse gas emissions by 2030 is 24.7. That's what we aim at. I'll focus on the policy because my colleague will present something technical. But when you look at the NDCs, in 2019, our NDC 2.0 mentioned peatlands, and that was an opportunity for us to emphasize it. When you look at the NDC 3.0, it specifically mentions wetlands and peatlands are separated as significantly contributing to nature-based solutions, climate change mitigation and adaptation, and then restoration and protection being emphasized. Those are in the NDC 3. It also looks at 3 key areas: establishing a national peatland inventory, and also a management policy framework for peatlands. It also emphasizes restoration and reweighting of degraded peatlands, and also restoration of peatlands, riverbanks, and lake shores. So there's clear action and integration there. When you look at the NBSAP, the NB Plan 3, which we have launched, there is a specific objective that looks at reducing and managing negative impacts while enhancing impacts on biodiversity. But 2 key sub-objectives look at, by 2030, at least 30% of the terrestrial inland water ecosystems in Uganda are conserved through effectively and equitably managed, ecologically representative, well-connected systems of protected areas and other affected areas based on conservation measures for socioeconomic benefits of this population. So in that, there are specific actions on peatlands. The second one, by 2030, at least 30% of the degraded ecosystems are restored to ensure biodiversity conservation, connectivity, resilience, and ecosystem services. Why is Uganda's story different? Because we emphasize putting in place strong legal and institutional establishments for wetland management. And I'll tell you that Uganda is one of the only few countries that has a full-scale department that looks at wetland management, with over 200 people responsible. On the land restoration and land degradation neutrality, peatlands contribute directly to Uganda's commitments. And we've had 3 projects that have looked at peatlands, Diapol CE, and currently Peat for People. The cornerstone policy, which is the National Development Plan, also looks at wetland management. And I think Uganda is the only country in the world where all wetlands have been gazetted by law, and so that makes it easy to conserve. So as we look at the policy aspect, we are the national constitution takes care of that. The Environment Management Act takes care of peatland management. And so it is easy for us as a government to put forward that agenda. Thank you very much. Thank you very much. And the last country for this segment, it's Brazil, and it's going to be an online intervention. Now it's ready. Hello, everyone. It's a pleasure to share Brazil's experience on how government-led actions are helping integrate peatlands into our climate, biodiversity, and land restoration agendas. Although peatlands occupy a relatively small portion on the Earth's surface, they provide extraordinary benefits. They can store carbon, regulate water, support biodiversity, and strengthen resilience to climate change. Brazil is home to one of the largest areas of tropical peatlands in the world.
According to the United Nations, our country holds around 206,000 square kilometers of the world's tropical peatlands. Brazilian research has already mapped more than 54,000 square kilometers of peatlands, tropical peatlands, mainly in the Amazon, but also across the Atlantic forest and the bioma Cerrado and the Pampa, representing 18% of the world's tropical peatlands and 3.8% of global peatlands. This ecosystem faces growing pressures: climate change, declining water availability, wildfires, land use change, and drainage, all threatening their integrity and the essential services they provide. Rather than addressing peatlands through a single policy, Brazil is integrating their protection into broader environmental governance strategies. One important example is our national action against deforestation. The Action Plan for the Prevention and Control of Deforestation in the Amazon and the corresponding plan for Cerrado help to reduce the main drivers of vegetation loss and land conversion, protecting extensive peatland areas in the process, especially regarding fire and deforestation. Another key initiative is watershed restoration. Across the country, restoration projects combine soil conservation with the recovery of native vegetation around riverbanks and springs. These actions improve water recharge, it strengthens base resilience, and helps maintain the wet conditions that peatlands depend on. Brazil is also strengthening its legal framework for protecting wetlands. A proposed legislation revision expanded the protection of springs and no riparian wetlands by establishing a 50-meter protection buffer based on their maximum seasonal extent. This measure provides stronger environment safeguards while increasing legal certainty for conservation efforts. In the Cerrado biome, Brazil is developing the Priority Areas for Water Conservation Initiative. Using hydrological modeling, this to identify the micro-watershed that are most important for water security, helping to guide investments and conservation actions where they can deliver the greatest benefits, including for peatlands. Another important step has been the reactivation of Brazil National Wetlands Commission. This forum brings together institutions to develop national guidelines for wetland conservation, and peatlands have recently become an important part of its discussion. Finally, Brazil is strengthening coordination among key environmental governance bodies responsible for water resources, biodiversity, wetlands, and environmental regulation, like the Rio Convention. This integrated approach creates stronger synergy across public policies and ensures that peatlands are recognized not as isolated ecosystem, but as essential component of climate action, biodiversity conservation, water security, and sustainable land management. Our experience shows that protecting peatlands does not always require creating entirely new policies. Often, the greatest opportunity is to better connect existing policies, institutions, and knowledge around a common objective. And I hope Brazil's experience can help the entire world to support and increase this agenda. Thank you very much. Thank you, and thank you to the government of Peru, Chile, Republic of the Congo, Colombia, and Uganda for your participation. Thank you. So we are now calling the next set of interventions from governments. So we will have now Germany, Democratic Republic of Congo, Mongolia, and Indonesia. So we have Uwe Ballrum from Germany, Jax Bambuta from DRC,
Davanjan Tekjargal from Mongolia, and Pak Ristianto Bribadi from Indonesia. 5 minutes each, please. And we start with Ube. I have a presentation. So yes, first a disclaimer, I'm not directly from the government. I'm from an organization called ZUG, you see up in the right. And we are the implementing organization on behalf of the Ministry of the Environmental Ministry, for example, for the ICI, but for many different funding programs in the green sector. I want to give a short, very short... very short presentation. I have prepared one slide on peatlands in Germany's policy frameworks and national commitments. So as you can see at the top, we have an overarching legal framework, which would be the Federal Climate Change Act, which was established in 2019. Peatlands are not directly mentioned here, but we have targets for LULUCF, for land use change and forestry. So we want to reach a reduction of 40 million tons of CO2 equivalent by 2045. And below right, you see also within this Climate Change Act, we want to reach climate neutrality by 2045. So this is the legal framework. And when we go one further down, which frameworks or documents were with specific peatland targets? The main document here, I would say, is the National Peatland Protection Strategy from 2022 from the Ministry of Environment. And within this strategy, we have 11 fields of action, all with specific goals, defined specific measures. And this builds on, when we go further to the right, this federal state target agreement on climate protection through peatland conservation. It's a long name, but here the responding federal ministries, like the Ministry of Environment and the Ministry of Agriculture, came to an agreement with the state responsible ministries for peatlands on a way forward. Based on this National Peatland Protection Strategy was defined. And now the newest, just recently, program is the next one, the Federal Climate Protection Program, 2026. And here we have also a specific target, and this is the target we want to go with right now. So it's 2.5 million tons of CO2 equivalent reduction until 2030. So this is our goal right now. Of course, you know, we have even on a broader scale, because we in Germany are situated in the EU, we have the Nature Restoration Regulation, and within this regulation, which was finally signed, it was a very heavy process, in 2024, we have also specifically peatlands mentioned. So also within this we have peatlands. So to also show you how important peatlands are, also within the Ministry of Environment, since 2022 we have a specific division on peatland protection. Before that, this peatland thematic was in the Division for Land Use. So you see the agenda or the focal point or how do you say, the focus, yeah. Jet lag. The focus on peatlands is also getting more and more attention in Germany. And how do we want to bring this into the field? You see right in the lower left, we have this implementation instrument. So in 2023, we came up with the Federal Action Plan on Nature-Based Solutions for Climate and Biodiversity, also a very long name. In Germany, it's called ANK.
Aktionsplan natürlicher Klimaschutz. And here, up until 2028, 3.5 billion euros are planned to be allocated into nature-based solutions, and now the big bomb, mainly into peatlands. So from these 3.52 billion will go into peatlands. So this is billion, not million, 2 billion. So this is, and that's just recently, but you will hear about this more tomorrow. There was a funding program now for 1.75 billion on paludiculture on rewetted peatlands. And I'm really cross that everything, how the future will, how this will go into the field, I'm very, yeah, let's see what happens, yeah. Yeah, that's it. Thank you very much. So the next intervention is going to be in French. So you have your headsets ready? Bien, je vous donne l'opportunité de pouvoir améliorer votre français. Je me lève rapidement. Je vais donc vous raconter l'histoire de la gestion des tourbières en République démocratique du Congo. Hans, en concluant sa présentation, il a dit « Une bonne science conduit à une bonne politique ». Je suis content que mon intervention ou notre intervention sur la gouvernance vienne après celle des scientifiques. Alors, lorsque Simon Lewis, Corneille Ewango et Greta ont dit à la République, au gouvernement de la République démocratique du Congo qu'il y avait un écosystème très important dans l'atténuation du climat global, le ministère de l'Environnement a mis en place une toute petite unité qu'on appelle unité de gestion des tourbières afin de pouvoir gérer justement la question des tourbières. Et moi, ici, il m'a été confié cette tâche. Alors, nous nous sommes demandé de quoi allons-nous parler? Parce que déjà, au niveau de la définition, l'Indonésie, le Pérou, le Brésil, la République du Congo et la République démocratique du Congo, chacun de nous a sa définition sur les tourbières. De quoi allons-nous parler? Nous nous sommes dit, commençons par une vision. Nous avons alors décidé de travailler sur cette vision qui consiste à dire protéger les tourbières pour le peuple et la nature. Le peuple, c'est le fait que nous avons des communautés qui vivent de la production des moyens de subsistance dans les tourbières. Et la nature, c'est la contribution des tourbières à l'atténuation du climat global. Lorsque nous avons fait ce travail, nous nous sommes rendus compte que les tourbières sont liées à l'eau, les tourbières sont liées à la production des moyens de subsistance, les tourbières sont liées à la gestion de l'espace et les tourbières sont liées aux chefferies. Voilà pourquoi nous avons fait en sorte que la politique de l'aménagement du territoire, la politique de l'agriculture, la politique forestière, ainsi que la SEDEN et tout le reste puissent tenir compte de tourbières. Ma présentation ne vient pas toujours. Heureusement que les esprits des tourbières m'avaient informé sur le fait qu'il te faut un seul slide pour ne pas avoir de problème avec le stick là. C'est où le truc là? Ah, c'est de ma faute. Hein? Non, il n'y en a qu'un seul. Alors, à partir de notre vision, qu'est-ce que nous avons réalisé comme travail à ce stade? Lorsque vous allez maintenant en République démocratique du Congo, c'est tout le monde qui est en train de parler des tourbières, surtout en province. En réalité, les gens pensent que la valorisation du stock de carbone de tourbières va rapporter une certaine manne financière. Parce qu'il y a effectivement des projets de la thématique RED+, qui commencent déjà à ramener de l'argent sur la valorisation de carbone. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Il y a de plus en plus une prise en compte des tourbières dans les différentes politiques. J'ai déjà parlé de la politique de l'aménagement du territoire. Il y a la politique forestière nationale. On va avoir une nouvelle politique forestière nationale. Et on a tout un chapitre sur les tourbières. Nous avons la révision du code forestier national. Parce que notre premier code forestier date de 2006 et on a un nouveau code qui prend en compte les aspects liés à la tourbière. Évidemment, il y a la troisième version de la SEDEN qui est en montage. Et là aussi, on va avoir un grand chapitre sur les tourbières. La même chose avec le SPANBI dont les autres collègues ont déjà parlé. Et nous, ici, nous sommes en train de nous poser la question sur la biodiversité
spécifiques à la zone des tourbières. Tout ça, c'est ce que nous avons réalisé comme avancée. Nous avons aussi, dans la province de l'Équateur, mis en place une stratégie provinciale. Là, nous sommes à l'échelle juridictionnelle, une stratégie provinciale des tourbières. Et au même moment, nous sommes en train de travailler sur la rédaction de la stratégie nationale. Oui. Nous avons mis en place, dans une superficie qui est plus importante que celle de la Belgique, on a mis en place des plateformes locales qui réfléchissent sur les tourbières. Bravo à Annie-Claude qui a travaillé avec nous dans le cadre du projet IKI, dans la mise en place de ces plateformes. Maintenant, quelles sont les priorités à ce stade? Nous disons priorités, mais en réalité, ce sont aussi des défis. On a énormément besoin de moyens financiers pour pouvoir parler de cet écosystème. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons du pétrole en dessous des tourbières. Maintenant, comment on fait en sorte que la conservation des tourbières devienne quelque chose d'acceptable par tout le monde? Sans les moyens financiers, on ne va pas y arriver. La même chose pour les recherches, la même chose pour tout ce qu'on est en train de faire comme implémentation des politiques. Peut-être qu'il va falloir que nous puissions tenter un certain nombre d'itinéraires, par exemple le paiement pour services écosystémiques. Parce qu'à ce stade, personne ne sait quelle est la meilleure piste pour pouvoir valoriser les tourbières. Donc nous devons tenter un certain nombre d'itinéraires. Et il y a aussi besoin que nous puissions multiplier ce genre de rencontres. C'est là où nous félicitons le travail qui est fait par GPI depuis l'adoption de la déclaration de Brazzaville jusqu'en ce moment. On veut que voilà, ce genre de rencontres internationales puissent davantage avoir lieu et qu'on puisse aussi faire parler des tourbières. Peut-être il va falloir marquer davantage la présence dans les différentes COP. Nous aimerions aussi que le travail qui est en train d'être fait par le ITPC, ce sont les collègues de l'Indonésie, que ce travail puisse aller de l'avant. Parce que c'est depuis des années que nous nous demandons comment on peut travailler ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Je finis par une anecdote parce que j'ai parlé de l'histoire du pétrole. J'ai dit qu'en République démocratique du Congo, surtout dans le bassin central, vous avez du pétrole en dessous de la tourbe. Et un jour, je suis passé à la télévision, au journal de 20h, et le journaliste me demande, « Monsieur Bamouta, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut exploiter le pétrole qui est dans la zone de la tourbière ou bien on fait comment ?» J'ai dit, il ne faut pas exploiter le pétrole. Le lendemain, j'ai été convoqué par le ministre de l'Hydrocarbures. Nous sommes en 2018. Et en allant répondre à la convocation, j'ai dit à ma femme, prépare les enfants, prends les passeports. Si tu ne me vois pas dans 2 heures, il faut fuir. Alors, je rencontre le ministre. Première question, c'est vous qui refusez qu'on puisse exploiter le pétrole? J'ai dit, Excellence, oui. Je lui dis alors, je vais revenir vers vous avec des solutions. Je ne suis jamais rentré chez le ministre et le ministre n'est plus non plus en place et le pétrole est toujours là, sous la tourbière, et moi aussi je suis toujours là. Je vous remercie. Merci. Okay, now we are going to Mongolia. Thank you. Yeah, good afternoon, everybody. My name is Tawanim, Senior Analyst for Water Policy and Implementation, Ministry of Environment and Climate Change of Mongolia. Yeah, I will skip some basic information. Yeah. Yeah, Mongolia is divided by 29 river basins. In each basin has developed and is implementing an integrated water resource management plan. Mongolia has also protected 11 Ramsar site and management and conservation measure for these sites plans then relevant to the river basin implemented those basin level management frameworks. In addition, in 2024, the Climate Change Research and Cooperation Center and Wild Science and Conservation Center started the Mongolian Peatland Initiative. This initiative supports research, protection, and sustainable management of peatland and being implemented with national and international partners. The initiative works to highlight the importance
of peatlands and including them national laws such as law on climate change and law on water. In addition, Wildlife Science and Conservation Center, together with Wetland International, launched a project from 2024-2028 to protect the resource 20,000 hectares peatlands. The project also supports local communities and aims to strengthen both ecosystem and livelihoods. Then, this is not okay. Then government gaps and opportunity. We are so many opportunities for international partners. For example, GPI, GMC, Ramsar, and UNEP strengthen method training and technical capacity in Mongolia. Yeah, thank you. Now is the turn of Indonesia. Can I support you? Yes, for sure. Please go ahead. You can see the screen. Easy. Okay. Can you hear me? Check. Okay. Good? Okay, thank you. So, good afternoon. My name is Ristianto Pribadi, but you just call me Tito. I'm the Director of Public Relations and International Cooperation under the Ministry of Forestry of Republic of Indonesia. Okay. So, Indonesia is home to one of the world's largest tropical peatland ecosystems, covering approximately 24 million hectares with more than 70% located within the state forest area. Peatlands serve both protection and sustainable cultivation functions, reflecting our integrated landscape management approach. Peatland ecosystem in Indonesia store an estimated of 89 gigatons of CO2 equivalent, making them one of Indonesia's most strategic natural assets. Through protection, restoration, and sustainable management, peatlands have become a key pillar in delivering Indonesia's full net sink 2030 target and advancing sustainable development. Indonesia peatland governance is underpinned by a strong and evolving policy framework that integrates environmental protection, climate actions, and sustainable development. Our approach is built on 4 mutually reinforcing pillars. First, protections. Government regulation establishes a comprehensive legal framework to safeguard peat ecosystem while ensuring their sustainable use and preventing degradation. Second, restoration. Following the 2015 peatland fires, the government of Indonesia has given high concern for peatland restoration issue to accelerate ecosystem recovery. This reflects of our landscape-based management approach. Third, sustainable management. A series of technical regulations guide peat ecosystem protections, restoration, and management, ensuring that ecological functions, carbon storage, and biodiversity conservation remain at the core of land use planning. Finally, community engagement. We recognize that long-term conservation can only succeed when local communities are active partners. Our social forestry policies empower communities to improve their livelihoods while maintaining the ecological integrity of peatlands. Distinguished colleagues, Indonesia's commitment to peatland conservation is reflected not only in our policies, but also in concrete actions on the ground. Since 2011, Indonesia has implemented a moratorium on new concession license for activities that would open or convert primary forests and peatlands. Made permanent in 2019, this policy safeguards approximately 4.9 million hectares of peatland ecosystems, while encouraging concession models that prioritize ecosystem restoration and sustainable management rather than land conversion.
Peatland restoration has become a key component of Indonesia's Volunteering 2030 strategy. By the end of 2023, nearly 3.9 million hectares of peatland in concession areas had been restored, supported by more than 10,000 groundwater monitoring stations. Equally important, through our social forestry program, more than 600,000 hectares of peatlands are sustainably managed by local and customary communities, demonstrating that ecosystem conservation, climate action, and community welfare can be advanced together. This is how Indonesia translates strong policy commitments into concrete, measurable, and inclusive climate actions. Distinguished colleagues, as we look ahead, Indonesia firmly believes that peatland restoration is not merely an environmental responsibility. It is a strategic investment in climate resilience, biodiversity conservation, and sustainable economic development. In this spirit, the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia warmly invites all members of GPI, Global Peatlands Initiative, to join and actively engage with the International Tropical Peatland Center, together with our colleague from DRC, Republic of Congo, Peru, and also with the support from C4, UNEP, and FAO. As a collaborative platform for knowledge exchange, capacity building, innovation, and partnership among tropical peatland countries. We would also be honored to welcome all distinguished delegates to the Peatland Forest Forum 2026, planned to be held in Indonesia in October 2026, as an opportunity to strengthen our collective commitment and translate shared ambition into concrete actions. Indonesia stands ready to work with all partners to advance sustainable peatland management for the benefit of people, nature, and our shared climate future, including in achieving GPI vision by 2030, no peatlands newly drained. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you to every one of you. Now we are ready for the next segment. Yeah. Yes, please go back to your seat. Thank you so much. Thank you, danke, terima kasih, merci. That's all that I know, but sorry. Okay, back to Diana. Thank you very much, and congratulations to all of the country representatives and all of the work that has happened in those countries. Can we get a... And many of you have been accompanying those country representatives and the governments and communities to raise this ambition. That is really, honestly, very impressive. So we heard from these 10 countries what common conditions are emerging as preconditions for embedding peatlands into national policy frameworks. We heard some climate emergency, some health issue, some science progress, some collaboration and exchange. We also wanted to find out, of the journey that many of us have been on with you, what do you think is the most critical moment that toppled, enabled, made a policy action possible for you? I think let's invite you to think a little bit about that as country representatives. What do you find in your personal experience or accompanying your minister or other negotiators, the one single moment where peatlands then were elevated, unlocked, protected, or actioned toward? And then I want to also ask, what's one piece of evidence, a tool, or a type of support that countries need? Either they need urgently now,
or you would share for other peatland countries, because we have the intention, of course, to expand the partnership and support across many more. What piece of evidence or action or tool do you need way earlier in your journey that you can look back before we were in touch for 10 years to say, if I only had X, what is that? So let me just open the floor to any of the 10 representatives if you'd like to share a little bit more during this discussion. That one big piece of what thing that, or moment or opportunity, and also what sort of support would you need from the Global Peatlands Initiative in making that available? Yeah. So I heard earlier Narcisse, I heard Jean-Jacques speak about the Brazzaville Declaration. I also heard about the connection of the Brazzaville Declaration to the International Tropical Peatlands Center, to establishing that as an institution, and how as a community can we activate, reinforce, and enable the International Tropical Peatlands Center to connect across that tropical forested swamp zone or peatland zone. Is there anything that stands out in anyone's mind as one moment? And you don't have to be from the government either. Yes, thank you, Nicole. And introduce yourself if you haven't spoken before. Hola a Nicole. todos y todas, soy Nicole Puchel de WCC Chile. No soy parte del gobierno, pero hemos estado acompañando el proceso que comentó Paula, y en mi opinión, y puedo estar equivocada, pero el momento o las condiciones habilitantes en el caso de Chile han sido alguien en el Ministerio de Medio Ambiente que le importe el tema. Eso fue la primera cosa, muy importante. En ese caso era un amante de las turberas que por muchos años empujó el tema, aun cuando la palabra ni siquiera se usaba. Y también definitivamente lograr triangular con otros compromisos que sí tuvieran mayor peso político. En este caso, en el caso de nuestro país, los compromisos relativos a cambio climático. Cuando se triangulaban y las turberas pasaban a ser como una excusa y decir, si logramos esto, también estamos cumpliendo con otros objetivos que, como digo, quizás tienen más peso o tienen un compromiso a un nivel más alto. Ahí es cuando empezaron de a poquito a desbloquearse algunas cosas. Para complementar un poco lo que menciona Nicole, en el caso de la discusión parlamentaria, cuando estuvimos conversando sobre la ley de protección de turberas, creo que algo que cambió el switch de las personas, de los políticos, ¿verdad?, que estaban tomando la decisión si aprobar o no esta ley, era principalmente que había un sustento científico por detrás. O sea, se juntaron a todos los científicos de Chile que estudiaban sobre las turberas para darle legitimidad a por qué eran importantes las turberas. Tuvimos que sentarnos a decirles, hey, las turberas son importantes por esto, esto, esto y esto. Y además son el sustento y el medio de vida de miles de personas. Entonces, cuando hubo por detrás este grupo de personas que pudo respaldar lo que estábamos nosotros conversando como gobierno, fue crucial. Entonces, hay un llamado quizás como a que los gobiernos se junten con los institutos, con las universidades que están investigando, porque el papel aguanta todo, ¿verdad? Pero para eso necesitamos información, datos, ciencia, y el trabajo colaborativo es crucial. Y bueno, ahí Nicole estuvo más por detrás ahí trabajando en ese tiempo. Yo no estaba presente, pero eso es parte de la historia de la ley. Así que, gracias. Thank you very much, Nicole and Paola. Jean-Jacques, are you wanting to take the floor? Jean-Jacques? Yes, please. Jean-Jacques Bambuta from the Democratic Republic of Congo.
Excusez-moi, vu l'importance de ce que je vais dire, je préfère encore poursuivre en français pour être sûr que je dis des bonnes choses. Une des questions qui m'est toujours posée, moi, par